अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, एक्सप्लोरिंग द वर्ल्ड ऑफ इंश्योरेंस में आप सबको खुशामदीद कहते हैं। जैसे कि इस चैनल के इंट्रोडक्शन में आपको बताया गया था, पहले मरहले में हम मुख्तलिफ पॉलिसीज़, एंडोर्समेंट और क्लॉजेज़ को इंग्लिश ज़बान में आप लोगों के लिए पढ़ेंगे। दूसरे मरहले में इन्हीं तमाम पॉलिसीज़, एंडोर्समेंट और क्लॉजेज़ का उर्दू तर्जुमा आपकी खिदमत में पेश किया जाएगा। आप लोगों की सहूलत के लिए इन्हीं तमाम पॉलिसीज़, एंडोर्समेंट और क्लॉजेज़ का इंग्लिश और उर्दू वर्जन इस वीडियो में आपकी खिदमत में पेश किया जा रहा है। आइए देखते हैं आज हमारा टॉपिक क्या है। Fire policy. In consideration of the insured named in the schedule hereto paying to the name, insurance company, hereinafter called the company, the premium mentioned in the said schedule. The company agrees, subject to the conditions contained herein or endorsed or otherwise expressed hereon, which conditions shall, so far as the nature of them respectively will permit, be deemed to be conditions precedent to the right of the insured to recover hereunder, that if after payment of the premium the property insured described in the schedule or any part of such property be destroyed or damaged by fire and or lightning at any time before 4 o'clock in the afternoon of the last day of the period of insurance named in the said schedule, or of any subsequent period in respect of which the insured shall have paid and the company shall have accepted the premium required for the renewal of this policy, the company will pay to the insured the value of the property at the time of the happening of its destruction or the amount of such damage, or at its option reinstate or replace such property or any part thereof. आतशज़दगी का बीमा। मज़कूरा शेड्यूल में नामज़द बीमादार की जानिब से नाम इंश्योरेंस कंपनी, जिसे बाद में कंपनी कहा जाता है, को शेड्यूल में दर्ज प्रीमियम की अदायगी को मद्देनज़र रखते हुए कंपनी इस बात से इत्तफाक करती है, इन शराइत के ताबे जो यहाँ बयान की गई हैं या उनकी तौसीक की गई है या इस पर किसी और तरह से इजहार किया गया है, वो शराइत जहाँ तक इनकी नौइयत बिलतरतीब इजाज़त देगी, इनको यहाँ के तहत वसूली के लिए बीमादार के हक से पहले की शराइत समझी जाएंगी कि अगर प्रीमियम की अदायगी के बाद शेड्यूल में बयान करदा अमलाक या ऐसी अमलाक के किसी हिस्से को मज़कूरा शेड्यूल में नामज़द इंश्योरेंस की मुद्दत के आखिरी दिन की सपहर 4 बजे से पहले किसी भी वक्त आग और या आसमानी बिजली से नुकसान पहुंचता है या तबाह हो, या इसके बाद की किसी भी मुद्दत के लिए जिसके सिलसिले में बीमादार ने इस पॉलिसी की तजदीद के लिए दरकार प्रीमियम की अदायगी की होगी और कंपनी ने प्रीमियम कबूल कर लिया होगा, कंपनी बीमादार को अमलाक के तबाह होने पर इसकी कीमत अदा करेगी या इस तरह के नुकसान की अदायगी करेगी या अपने इख्तियार पर ऐसी अमलाक या इसके किसी हिस्से को बहाल या तब्दील करेगी। Provided that the liability of the company shall in no case exceed in respect of each item the sum expressed in the said schedule to be insured thereon, or in the whole the total sum insured hereby, or such other sum or sums as may be substituted therefore by memorandum hereon or attached hereto, signed by or on behalf of the company. बशर्तिया के कंपनी की जिम्मेदारी किसी भी सूरत में मज़कूरा शेड्यूल में हर शेयर की बयान करदा बीमा की रकम से तजावुज़ नहीं करेगी, या यहाँ पर मौजूद कुल ज़र बीमा से या ऐसी दीगर रकम या रकूम की मालियत जो कि कंपनी या कंपनी की तरफ से दस्तखत शुदा तहरीरी यादाश्त के ज़रिए यहाँ पर तब्दील या मुंसलिक की जा सकती है। Conditions. Condition 1. If there be any material misdescription of any of the property hereby insured, or of any building or place in which such property is contained, or any misrepresentation as to any fact, material to be known for estimating the risk, or any omission to state such fact, the company shall not be liable under this policy so far as it relates to property affected by any such misdescription, misrepresentation, or omission. शराइत। शर्त नंबर 1,
اگر یہاں پر کی گئی بیمہ شدہ املاک یا عمارت یا جگہ جس میں ایسی املاک موجود ہوں کے متعلق کوئی مادی غلط وضاحت کی گئی ہو یا خطرے کا تخمینہ لگانے کے لیے جانا جانے والے مواد کے متعلق کسی بھی حقیقت کے بارے میں کوئی غلط بیانی یا ایسی حقیقت بیان کرنے میں کوئی کوتاہی کی گئی ہو تو کمپنی جہاں تک اس کا تعلق اس طرح کی کسی غلط وضاحت، غلط بیانی یا کوتاہی سے متاثر ہونے والی املاک سے ہو، اس کے سلسلے میں اس پالیسی کے تحت ذمہ دار نہیں ہوگی۔ Condition 2. No payment in respect of any premium shall be deemed to be payment to the company unless a printed form of receipt for the same signed by an official or duly appointed agent of the company shall have been given to the insured. شرط نمبر 2، کسی بھی پریمیم کے سلسلے میں کوئی ادائیگی کمپنی کو ادائیگی نہیں سمجھی جائے گی جب تک کہ کمپنی کے کسی عہدیدار یا مقرر کردہ ایجنٹ کے ذریعے چھپی ہوئی شکل میں ایک دستخط شدہ رسید بیمہ دار کو نہیں دی جائے گی۔ Condition 3. The insured shall give notice to the company of any insurance or insurances already affected, or which may subsequently be affected, covering any of the property hereby insured, and unless such notice be given and the particulars of such insurance or insurances be stated in or endorsed on this policy by or on behalf of the company before the occurrence of any loss or damage, all benefit under this policy shall be forfeited. شرط نمبر 3، بیمہ دار یہاں پر کی گئی املاک کی انشورنس کے احاطے سے متعلق پہلے سے نافذ کسی ایک یا ایک سے زائد انشورنس یا جو بعد میں اثر انداز ہو سکتی ہیں ان کے بارے میں کمپنی کو آگاہ کرے گا، اور جب تک ایسی معلومات فراہم نہیں کی جاتی اور ایسی ایک یا ایک سے زائد انشورنس کی تفصیلات کسی ہونے یا پہنچنے والے نقصان سے قبل کمپنی کے ذریعے یا اس کی طرف سے اس پالیسی میں بیان نہیں کی جاتی یا اس کی توثیق نہیں کی جاتی تو اس پالیسی کے تحت تمام فوائد ضبط کر لیے جائیں گے۔ Condition 4. All insurances under this policy. 1. On any building or part of any building. 2. On any property contained in any building. 3. On rent or other subject matter of insurance in respect of or in connection with any building or any property contained in any building. Shall cease immediately upon any fall or displacement. A. Of such building or of any part thereof. B. Of the whole or any part of any range of buildings or of any structure of which such building forms part. شرط نمبر 4، اس پالیسی کے تحت تمام انشورنس۔ ذیلی شرط 1، کسی بھی عمارت یا کسی عمارت کے حصے پر۔ 2، کسی بھی عمارت میں موجود کسی بھی املاک پر۔ 3، کرائے پر یا کسی بھی عمارت کے سلسلے میں یا اس کے حوالے سے دیگر بیمہ شدہ املاک یا کسی عمارت میں موجود کوئی بھی جائیداد گرنے یا اپنے مقام سے ہٹ جانے پر فوری طور پر ختم ہو جائے گی۔ اے، ایسی عمارت یا اس کے کسی بھی حصے کے۔ بی، عمارتوں کے کسی بھی پورے سلسلے یا کسی بھی حصے یا کسی بھی ڈھانچے کا جس کا یہ عمارت حصہ بنتی ہے۔ Provided that such fall or displacement is of the whole or a substantial or important part of such building or impairs the usefulness of such building or any part thereof or leaves such building or any part thereof or any property contained therein subject to increased risk of fire or is otherwise material. بشرطیہ کہ اس طرح کا گرنا یا اپنے مقام سے ہٹ جانا اس طرح کی عمارت کا مکمل یا کافی یا اہم حصہ ہو یا ایسی عمارت یا اس کے کسی حصے کی افادیت کو نقصان پہنچتا ہو یا ایسی عمارت یا اس کا کوئی حصہ یا اس میں موجود کسی بھی جائیداد سے علیحدہ ہو جاتا ہے جو آگ کے بڑھتے ہوئے خطرے سے مشروط ہے یا دوسری صورت میں مادی ہے۔ And provided that such fall or displacement is not caused by fire, loss, or damage which is covered by this policy or would be covered if such building, range of buildings, or structure were insured under this policy. In any action, suit, or other proceedings,
the burden of proving that any fall or displacement is caused by fire as aforesaid shall be upon the insured. और बशर्तिया कि इस तरह का गिरना या अपने मुकाम से हट जाना आग की वजह से ना हो, होने या पहुंचने वाला नुकसान जिसका अहाता इस पॉलिसी के तहत किया जाता है, या अगर इस पॉलिसी के तहत ऐसी इमारतों के सिलसिले या ढांचे का बीमा किया गया हो तो इसका अहाता किया जाएगा। किसी भी अमल, मुकदमे या कार्रवाई में यह साबित करने का बोझ बीमादार पर होगा कि कोई भी गिरना या अपने मुकाम से हट जाना मज़कूरा बाला आग के सबब हुआ है। Condition 5. This insurance does not cover 1. A. Loss by theft during or after the occurrence of a fire. B. Loss or damage to property occasioned by its own fermentation, natural heating, or spontaneous combustion, except as may be provided in accordance with Condition 7, F, or by its undergoing any heating or drying process. C. Loss or damage occasioned by or through or in consequence of 1. The burning of property by order of any public authority. 2. Subterranean fire. D. Loss or damage directly or indirectly caused by or arising from or in consequence of or contributed to by nuclear weapons material. शर्त नंबर 5, ये इंश्योरेंस अहाता नहीं करती है। ज़ेली शर्त 1 ए, आग लगने के दौरान या इसके बाद चोरी से होने वाला नुकसान। बी, अमलाक को होने या पहुंचने वाला नुकसान बवजह इसके अपने कीमियाई अमल जिसके ज़रिए मालिक्यूल ऑक्सीजन के बगैर टूट जाते हैं, कुदरती हरारत या बेसाख्ता खुद एहतराकी, सिवाय इसके जो कि शर्त 7F के मुताबिक फराहम की जा सकती है, या इसके किसी गर्म या खुश्क करने के अमल से गुजरने के सबब। सी, दर्जे झेल की वजह से या इसके ज़रिए या इसके नतीजे में होने या पहुंचने वाला नुकसान। 1. किसी भी सरकारी अथॉरिटी के हुक्म से अमलाक को नज़र आतिश करना। 2. ज़ेरे ज़मीन आग। डी. जौहरी हथियारों के मवाद से पैदा होने वाले या इसके नतीजे में या इसके ज़रिए बराह रास्त या बिलवास्ता होने या पहुंचने वाला नुकसान। 2. This insurance does not cover loss or damage directly or indirectly caused by or arising from or in consequence of or contributed to by ionizing radiations or contamination by radioactivity from any nuclear fuel or from any nuclear waste from the combustion of nuclear fuel. For the purposes of the Condition 5 Sub-Condition 2, only, combustion shall include any self-sustaining process of nuclear fission. शर्त 5 ज़ेली शर्त 2, ये इंश्योरेंस किसी भी शदीद तापकारी जिसमें एटम या मालिक्यूल से इलेक्ट्रॉन को हटाने की तवानाई मौजूद हो, या जोहरी ईंधन की तापकारी से होने वाली आलूदगी, या जोहरी ईंधन के जलने से बनने वाले जोहरी फजला की वजह से, या इससे पैदा होने वाले या इसके नतीजे में या इसके इश्तराक से बराह रास्त या बिलवास्ता होने या पहुंचने वाले नुकसान का अहाता नहीं करती। सिर्फ शर्त नंबर 5 ज़ेली शर्त 2 के मकसद के लिए जलने के अमल में जोहरी इंशिकाक किसी एटम के मरकज़े का 2 या 2 से ज़्यादा छोटे मरकज़ों में तकसीम होना का कोई भी खुद को बरकरार रखने वाला अमल शामिल होगा। 3. This insurance does not cover costs and expenses arising from loss or destruction or damage caused by pollution or contamination except destruction or damage to the property insured caused by pollution or contamination resulting from a peril hereby insured against. शर्त नंबर 5 ज़ेली शर्त 3, ये इंश्योरेंस पोल्यूशन, आलूदगी, किसी मादे की माहौल में मौजूदगी जिसके नुकसानदेह या जहरीले असरात हों, या कंटेमिनेशन, आलूदगी किसी जुज़्व, नापाकी या किसी दूसरे नापसंदीदा अंसर की मौजूदगी जो ख़राब करता है, मुतासिर करता है, नकारा बनाता है या मादी जिस्मानी कुदरती माहौल को कमतर बनाता है, के सबब होने या पहुँचने वाले नुकसान या तबाही की वजह से आने वाले अखराजात या लागत का अहाता नहीं करती, मसवाए बीमाशुदा अमलाक को पोल्यूशन, आलूदगी किसी मादे की माहौल में मौजूदगी जिसके नुकसानदेह या जहरीले असरात हों, या कंटेमिनेशन, आलूदगी किसी जुज़्व,
ناپاکی یا کسی دوسرے ناپسندیدہ عنصر کی موجودگی جو خراب کرتا ہے، متاثر کرتا ہے، ناکارہ بناتا ہے یا مادی جسمانی قدرتی ماحول کو کمتر بناتا ہے، کی وجہ سے ہونے والا وہ نقصان یا تباہی جو کسی ایسے خطرے کے سبب ہو جس سے یہاں پر تحفظ فراہم کیا گیا ہے۔ Condition 6. This insurance does not cover any loss or damage occasioned by or through or in consequence, directly or indirectly, of any of the following occurrences, namely: a. Earthquake, volcanic eruption, or other convulsion of nature. b. Typhoon, hurricane, tornado, cyclone, or other atmospheric disturbance. c. War, invasion, act of foreign enemy, hostilities, or warlike operations, whether war be declared or not, civil war. شرط نمبر 6، یہ انشورنس مندرجہ ذیل واقعات میں سے کسی بھی واقعہ کے براہ راست یا بالواسطہ طور پر یا اس کے ذریعے یا اس کے نتیجے میں کسی بھی ہونے یا پہنچنے والے نقصان کا احاطہ نہیں کرتی ہے، یعنی اے. زلزلہ، آتش فشاں کا پھٹنا یا دیگر ماحولیاتی شدت. بی. ٹائفون، شمال مغربی بحر الکاہل پر بننے والے سمندری طوفان. ہیریکینز، شمالی بحر اوقیانوس اور شمال مشرقی بحر الکاہل پر بننے والے سمندری طوفان. ٹورناڈو، ہوا کا تیزی سے گھومنے والا کالم جو گرج چمک کے ساتھ بادلوں سے زمین تک پھیلا ہوا ہے. سائیکلون، جنوبی بحر الکاہل اور بحر ہند پر بننے والے سمندری طوفان یا دیگر ماحولیاتی خلل بگاڑ. سی. جنگ، حملہ، غیر ملکی دشمن کی کارروائی، دشمنی یا جنگی کارروائیاں، چاہے جنگ کا اعلان کیا جائے یا نہ کیا جائے، خانہ جنگی. d. Mutiny, riot, strike, lockout, military or popular rising, insurrection, rebellion, revolution, military or usurped power, martial law, or state of siege, or any of the events or causes which determine the proclamation or maintenance of martial law or state of siege. ڈی. حکام کے خلاف کھلی بغاوت، بلوا، ہڑتال، تالہ بندی، فوجی یا بڑھتی ہوئی مقبول وجہ سے سول یا سیاسی اتھارٹی یا کسی قائم شدہ حکومت کے خلاف خاص طور پر پرتشدد بغاوت کرنے کا عمل، ایک قائم حکومت یا رہنما کے خلاف مسلح مزاحمت کا عمل، ایک نئے نظام کے حق میں حکومت یا سماجی نظام کا زبردستی تختہ الٹنا، ایک منظم فوجی آپریشن خواہ غیر ملکی ہو یا ملکی جو قانونی طور پر حکومت کو دیے گئے اختیارات کو چھین لیتا ہے، مارشل لاء یا محاصرے کی حالت یا کوئی ایسے واقعات یا وجوہات جو مارشل لاء یا محاصرے کی حالت کا اعلان یا برقراری کا تعین کرتے ہوں. e. Any act of terrorism. For the purpose of this condition, an act of terrorism mean an act, including but not limited to use of force or violence and or the threat thereof, of any person or group of persons, whether acting alone or on behalf of or in connection with any organization or government, committed for political, religious, ideological, or ethnic purposes or reasons, including the intention to influence any government in or to put the public, or any section of the public, in fear. ای. دہشت گردی کا کوئی عمل. اس شرط کے مقصد کے لیے دہشت گردی کے عمل کا مطلب ایک ایسا عمل بشمول لیکن طاقت یا تشدد کے استعمال یا اور اس کے ممکنہ خطرے تک محدود نہ ہو، یا کسی بھی شخص یا افراد کے گروہ کی جانب سے کیے جانے والا عمل، چاہے وہ انفرادی طور پر یا کسی تنظیم یا حکومت کی طرف سے، یا اس کے سلسلے میں کسی سیاسی، مذہبی، نظریاتی عزم یا نسلی مقاصد یا وجوہات بشمول کسی حکومت پر اثر انداز ہونے کا ارادہ یا اور عوام یا عوام کے کسی طبقے کو خوف میں مبتلا کرنے کے لیے کیا گیا ہو. Any loss or damage happening during the existence of abnormal conditions, whether physical or otherwise, which are occasioned by or through or in consequence, directly or indirectly, of any of the said occurrences shall be deemed to be loss or damage which is not covered by this insurance,
except to the extent that the insured shall prove that such loss or damage happened independently of the existence of such abnormal conditions. غیر معمولی حالات کی موجودگی کے دوران کوئی ہونے یا پہنچنے والا نقصان، چاہے مادی ہو یا کسی دوسری صورت میں، جو کہ براہ راست یا بالواسطہ مذکورہ واقعات کے سبب یا اس کے ذریعے یا اس کے نتیجے میں وقوع پذیر ہو، تو یہ سمجھا جائے گا کہ اس ہونے یا پہنچنے والے نقصان کو اس پالیسی کے تحت تحفظ حاصل نہیں ہے، سوائے اس حد تک کہ بیمہ دار کو ثابت کرنا ہوگا کہ اس ہونے یا پہنچنے والے نقصان کا غیر معمولی حالات کی موجودگی سے کوئی تعلق نہیں تھا. In any action, suit, or other proceeding where the company alleges that by reason of the provisions of this condition any loss or damage is not covered by this insurance, the burden of proving that such loss or damage is covered shall be upon the insured. کسی بھی عمل، مقدمے یا کارروائی میں جہاں کمپنی کا یہ ماننا ہو کہ اس شرط کی دفعات کی وجہ سے کسی بھی ہونے یا پہنچنے والے نقصان کا احاطہ اس انشورنس کے تحت نہیں کیا جاتا، تو یہ ثابت کرنے کا بوجھ بیمہ دار پر ہوگا کہ ہونے یا پہنچنے والے نقصان کو تحفظ حاصل تھا. Condition 7. Unless otherwise expressly stated in the policy, this insurance does not cover a. goods held in trust or on commission, b. bullion or unset precious stones, c. any curiosity or work of art for an amount exceeding rupees 2,000, d. manuscripts, plans, drawings, or designs, pattern or molds. شرط نمبر 7. جب تک بصورت دیگر پالیسی میں واضح طور پر بیان نہ کیا گیا ہو، یہ انشورنس تحفظ فراہم نہیں کرتی. اے. اعتبار یا کمیشن پر رکھی گئی اشیاء، بی. سونے چاندی کی سلاخ، بلاک یا قیمتی پتھر جو کہیں جڑے ہوئے یا نصب نہ ہوں، سی. کوئی نایاب یا فنی شاہکار جس کی مالیت پاکستانی 2,000 روپے سے زیادہ ہو، ڈی. مخطوطات، مصنف کا ہاتھ سے لکھا ہوا یا ٹائپ شدہ متن جو ابھی تک شائع نہیں ہوا ہے، منصوبے، تصویر یا خاکہ، ابتدائی خاکہ جس پر عمل درآمد کی جانے والی کسی چیز کی اہم خصوصیات ظاہر ہوتی ہیں، مخصوص ترتیب سے بنایا ہوا نمونہ، سانچے. E. Securities, obligations, or documents of any kind, stamps, coins or paper money, checks, books of account or other business books, computer system records. F. Coal, against loss, or damage occasioned by its own spontaneous combustion. G. Explosives. ای. قابل فہم، قابل تبادلہ مالیاتی آلہ، دستاویز جو کسی قسم کی مالیاتی قدر رکھتا ہے، واجبات کے دستاویز یا کسی بھی قسم کے دستاویزات، ڈاک ٹکٹ، سکے یا کاغذی رقم، چیک، اکاؤنٹ کی کتابیں یا دیگر کاروباری کتابیں، کمپیوٹر سسٹم کے ریکارڈ. ایف. کوئلہ، اپنے بے ساختہ خود احتراقی کے سبب ہونے یا پہنچنے والا نقصان. جی. دھماکہ خیز مواد. H. Any loss or damage occasioned by or through or in consequence of explosion, but loss or damage by explosion of gas used for illumination or domestic purposes in a building in which gas is not generated and which does not form part of any gas works will be deemed to be loss by fire within the meaning of this policy. H. دھماکے کی وجہ سے یا اس کے ذریعے یا اس کے نتیجے میں کوئی بھی ہونے یا پہنچنے والا نقصان، لیکن ہونے یا پہنچنے والا نقصان کسی ایسی عمارت میں روشنی یا گھریلو مقاصد کے لیے استعمال ہونے والی گیس کے دھماکے سے جس میں گیس پیدا نہیں ہوتی ہے اور جو کسی گیس کے کام کا حصہ نہیں ہے، اسے اس پالیسی کے معنی میں آگ سے ہونے والا نقصان سمجھا جائے گا. I. Any loss or damage occasioned by or through or in consequence of the burning, whether accidental or otherwise, of forests, bush, prairie, pampas or jungle and the clearing of land by fire. آئی. حادثاتی طور پر یا بصورت دیگر. فارسٹ، ایک بڑا علاقہ جس میں بنیادی طور پر درختوں اور جھاڑیوں اور دیگر پودوں کی گھنی نشوونما ہو. جھاڑیوں، پریری،
اعتدال پسند درجہ حرارت، معتدل بارش اور چند درختوں کے ساتھ ہموار گھاس کے میدان کے بڑے حصے، پیمپس، گھاس میں ڈھکی ہوئی زمین کے بڑے ہموار علاقے، یا جنگلوں، گھنے فارسٹ اور الجھی ہوئی پودوں سے بھری ہوئی زمین کا ایک علاقہ کے جلنے اور آگ سے زمین کو صاف کرنے کی وجہ سے یا اس کے ذریعے سے یا اس کے نتیجے میں ہونے یا پہنچنے والا کوئی نقصان۔ Condition 8. Under any of the following circumstances the insurance ceases to attach as regards the property affected unless the insured, before the occurrence of any loss or damage, obtains the sanction of the company signified by endorsement upon the policy, by or on behalf of the company. A. If the trade or manufacture carried on be altered, or if the nature of the occupation of or other circumstances affecting the building insured or containing the insured property be changed in such a way as to increase the risk of loss or damage by fire. شرط نمبر 8، مندرجہ ذیل میں سے کسی بھی صورت میں انشورنس متاثرہ املاک کے حوالے سے تحفظ فراہم کرنا ختم کر دیتی ہے جب تک کہ بیمہ دار کسی بھی ہونے یا پہنچنے والے نقصان کے وقوع پذیر ہونے سے پہلے کمپنی یا اس کی جانب سے پالیسی کی توثیق کے ذریعے کمپنی کی دستخط شدہ منظوری حاصل نہیں کر لیتا ہے۔ اے. اگر تجارت یا پیداوار کو تبدیل کیا جائے یا اگر قبضے کی نوعیت یا دیگر حالات جو بیمہ شدہ عمارت یا اس میں موجود بیمہ شدہ املاک کو متاثر کرتے ہیں ان کو اس طرح تبدیل کیا جائے کہ آگ لگنے سے ہونے یا پہنچنے والے نقصان کا خطرہ بڑھ جائے۔ B. If the building insured or containing the insured property become unoccupied and so remain for a period of more than 30 days. C. If property insured be removed to any building or place other than that in which it is herein stated to be insured. D. If the interest in the property insured pass from the insured, otherwise than by will or operation of law. B. اگر بیمہ شدہ عمارت یا جس میں بیمہ شدہ املاک موجود ہوں خالی ہو جائے اور اسی حالت میں 30 دن سے زیادہ کی مدت کے لیے رہے۔ C. اگر بیمہ شدہ املاک کو جہاں اس کا بیمہ ہونا بتایا گیا ہو وہاں سے ہٹا کر کسی دوسری جگہ یا عمارت میں منتقل کر دیا ہو۔ D. قانونی حکم یا نفاذ کے علاوہ اگر بیمہ دار کا حق بیمہ بیمہ شدہ املاک سے منتقل ہو جائے۔ Condition 9. This insurance does not cover any loss or damage to property which, at the time of the happening of such loss or damage is insured by or would, but for the existence of this policy, be insured by any marine policy or policies except in respect of any excess beyond the amount which would have been payable under the marine policy or policies had this insurance not been effected. شرط نمبر 9، یہ انشورنس کسی بھی املاک کو ہونے یا پہنچنے والے نقصان کا احاطہ نہیں کرتی ہے جو اس طرح کے کسی بھی ہونے یا پہنچنے والے نقصان کے وقوع پذیر ہونے کے وقت کسی بھی ایک یا ایک سے زائد میرین پالیسی کے ذریعے بیمہ شدہ ہو یا اس کا بیمہ کیا جائے گا، لیکن اس پالیسی کے وجود کے لیے سوائے کٹوتی کی اس رقم سے زیادہ جو ایک یا ایک سے زائد میرین پالیسیوں کے تحت قابل ادائیگی ہوتی اگر یہ بیمہ نافذ نہیں کیا گیا ہوتا۔ Condition 10. This insurance may be terminated at any time at the request of the insured, in which case the company will retain the customary short period rate for the time the policy has been in force. This insurance may also at any time be terminated at the option of the company, on the notice to that effect being given to the insured, in which case the company shall be liable to repay on demand a rateable proportion of the premium for the unexpired term from the date of the cancellation. شرط نمبر 10، یہ انشورنس کسی بھی وقت بیمہ دار کی درخواست پر ختم کی جا سکتی ہے۔ اس صورت میں کمپنی پالیسی کے نفاذ کے وقت کے لیے روایتی مختصر مدت کی شرح برقرار رکھے گی۔ یہ انشورنس کسی بھی وقت کمپنی کے اختیار پر بیمہ دار کو دیے جانے والے نوٹس پر بھی ختم کی جا سکتی ہے۔ اس صورت میں
कंपनी मनसूखी की तारीख से गैर नाफिज उल अमल मुद्दत के लिए प्रीमियम का काबिल शरह तनासुब तलब करने पर अदा करने की जिम्मेदार होगी। Condition 11. On the happening of any loss or damage, the insured shall forthwith give notice thereof to the company, and shall within 15 days after the loss or damage, or such further time as the company may in writing allow in that behalf, deliver to the company a claim in writing for the loss and damage containing as particular an account as may be reasonably practicable of all the several articles or items of property damaged or destroyed and of the amount of the loss or damage thereto respectively, having regard to their value at the time of the loss or damage, not including profit of any kind. B. Particulars of all other insurances, if any. शर्त नंबर 11, किसी भी होने या पहुंचने वाले नुकसान की सूरत में बीमादार फौरी तौर पर कंपनी को इसका नोटिस देगा और इस होने या पहुंचने वाले नुकसान के बाद 15 दिन के अंदर या इस तरह की कोई और मुद्दत जिसके लिए कंपनी तहरीरी तौर पर इजाज़त दे सकती है, कंपनी को फराहम करेगा। ए. होने और पहुंचने वाले नुकसान के लिए एक ख़ास खाते पर मुश्तमिल तहरीरी क्लेम जो माकूल तौर पर नुकसान ज़दा या तबाहशुदा अमलाक के मुतअद्दिद हिस्सों या अशिया पर काबिल अमल हो और बिलतरतीब होने या पहुंचने वाले नुकसान की रकम में होने या पहुंचने वाले नुकसान के वक्त इनकी कदर को मद्देनज़र रखते हुए किसी भी किस्म के मुनाफे को शामिल ना करना। बी. दीगर तमाम इंश्योरेंस की तफसीलात अगर कोई हों। The insured shall also at all times at his own expense produce, procure, and give to the company all such further particulars, plans, specifications, books, vouchers, invoices, duplicates or copies thereof, documents, proofs and information with respect to the claim and the origin and cause of the fire and the circumstances under which the loss or damage occurred, and any matter touching the liability or the amount of the liability of the company as may be reasonably required by or on behalf of the company, together with a declaration on oath or in other legal form of the truth of the claim and of any matters connected therewith. No claim under this policy shall be payable unless the terms of this condition have been complied with. बीमादार भी हमा वक्त अपने ख़र्चे पर इस तरह की तमाम मज़ीद तफसीलात, मंसूबे, वजाहतें, किताबें, वाउचर्स, इनवाइसेस, इसकी नकल या कापियाँ, क्लेम के हवाले से दस्तावेज़ात के सबूत और मालूमात जमा करना, हासिल करना और आग लगने की वजह और इसका मरकज़ और वो हालात जिनमें होने या पहुँचने वाला नुकसान हुआ और कोई ज़िम्मेदारी कायम कर सकने वाला मामला या कंपनी की ज़िम्मेदारी की रकम जो कि कंपनी को या इसकी जानिब से माकूल तौर पर दरकार हो सकती है, बाहमरा क्लेम या इससे जुड़े किसी भी मामले की सच्चाई के मुतालिक बयान हल्फी या किसी दीगर कानूनी शक्ल में कंपनी को फराहम करेगा। इस पॉलिसी के तहत कोई क्लेम काबिल अदायगी नहीं होगा जब तक कि इस शर्त की मुतवक्का तकमील ना की गई हो। Condition 12. On the happening of any loss or damage to any of the property insured by this policy, the company may a. enter and take and keep possession of the building or premises where the loss or damage has happened. b. take possession of or require to be delivered to it any property of the insured in the building or on the premises at the time of the loss or damage. c. keep possession of any such property and examine, sort, arrange, remove or otherwise deal with the same. d. sell any such property or dispose off the same for account of whom it may concern. शर्त नंबर 12, इस पॉलिसी के ज़रिए बीमाशुदा अमलाक को किसी होने या पहुंचने वाले नुकसान पर कंपनी कर सकती है। ए. किसी होने या पहुंचने वाले नुकसान की जगह पर इमारत या अहाते में दाखिल हो सकती है और इसका कब्ज़ा ले सकती है और कब्ज़ा रख सकती है। बी. होने या पहुंचने वाले नुकसान के वक्त इमारत में या अहाते में बीमादार की किसी भी जायदाद को अपने कब्ज़े में ले सकती है
या इसे फराहम करने का मुतालबा कर सकती है। सी, ऐसी किसी भी अमलाक को तहवील में रखना और जांच पड़ताल करना, छांटी करना, तरतीब देना, वहां से हटाना या बसूरत दीगर इसका इंतज़ाम करना। डी, ऐसी किसी भी अमलाक को फ़रोग करें या इसे इस तरह तसर्रफ़ करें जिससे इसका ताल्लुक़ हो। The powers conferred by this condition shall be exercisable by the company at any time until notice in writing is given by the insured that he makes no claim under the policy or, if any claim is made, until such claim is finally determined or withdrawn, and the company shall not by any act done in the exercise or purported exercise of its powers hereunder, incur any liability to the insured or diminish its right to rely upon any of the conditions of this policy in answer to any claim. इस शर्त के तहत तफवीज़ करदा इख्तियारात किसी भी वक्त कंपनी की तरफ से इस वक्त तक इस्तेमाल किए जाएंगे जब तक कि बीमादार की तरफ से तहरीरी तौर पर नोटिस ना दिया जाए कि वो पॉलिसी के तहत कोई दावा नहीं करता है, या अगर कोई दावा किया जाता है जब तक कि इस तरह के दावे का हतमी तयन नहीं होता या वापस नहीं लिया जाता, और कंपनी इसके तहत अपने इख्तियारात के इस्तेमाल या मुबैना इस्तेमाल में किए गए किसी भी अमल के ज़रिए बीमादार पर कोई जिम्मेदारी आयद नहीं करेगी या किसी भी दावे के जवाब में इस पॉलिसी की किसी भी शराइत पर इन्हिसार करने के अपने हक़ को कम नहीं करेगी। If the insured or any person on his behalf shall not comply with the requirements of the company or shall hinder or obstruct the company in the exercise of its powers hereunder, all benefit under this policy shall be forfeited. The insured shall not in any case be entitled to abandon any property to the company whether taken possession of by the company or not. अगर बीमादार या इसकी तरफ से कोई शख्स कंपनी के तकाज़ों की तामील नहीं करेगा या इसके तहत यहाँ कंपनी के इख्तियारात के इस्तेमाल में रुकावट डाले या मज़ाहमत करेगा तो इस पॉलिसी के तहत तमाम फ़वाइद ज़ब्त कर लिए जाएंगे। बीमादार किसी भी सूरत में कंपनी को किसी भी जायदाद को छोड़ने, हकूक़ से दस्तबरदार होने का हकदार नहीं होगा, चाहे कंपनी के ज़रिए कब्ज़ा किया गया हो या नहीं। Condition 13. If the claim be in any respect fraudulent, or if any false declaration be made or used in support thereof, or if any fraudulent means or devices are used by the insured or any one acting on his behalf to obtain any benefit under this policy, or, if the loss or damage be occasioned by the willful act, or with the connivance of the insured, or, if the claim be made and rejected and an action or suit be not commenced within 3 months after such rejection, or, in case of an arbitration taking place in pursuance of the 18th condition of this policy, within 3 months after the arbitrator or arbitrators or umpire shall have made their award, all benefit under this policy shall be forfeited. शर्त नंबर 13, अगर क्लेम नुकसान की भरपाई का दावा किसी भी लिहाज से धोखाधड़ी पर मबनी हो या इसकी हमायत में कोई झूठा बयान दिया जाए या इस्तेमाल किया जाए, और अगर बीमादार या इसकी जानिब से काम करने वाले के ज़रिए इस पॉलिसी के तहत कोई फ़ायदा हासिल करने के लिए धोखाधड़ी के ज़राए या आलात का इस्तेमाल किया गया हो, या अगर होने या पहुंचने वाला नुकसान जानबूझकर किए गए अमल से हो या बीमादार की मिली भगत से हुआ हो, या अगर क्लेम नुकसान की भरपाई का दावा किया जाता है और मुस्तरद किया जाता है और इस तरह के मुस्तरद होने के बाद 3 माह के अंदर कार्रवाई या मुकदमा शुरू नहीं किया जाता है, या सालिसी की सूरत में इस पॉलिसी की 18वीं शर्त के मुताबिक सालिस या सालसों या अंपायर के अपना फ़ैसला देने के 3 माह के अंदर इस पॉलिसी के तहत तमाम फ़वाइद ज़ब्त कर लिए जाएंगे। Condition 14. The company may at its option reinstate or replace the property damaged or destroyed, or any part thereof, instead of paying the amount of the loss or damage, or may join with any other company or insurers in so doing, but the company shall not be bound to reinstate exactly or completely, but only as circumstances permit and in reasonably sufficient manner,
and in no case shall the company be bound to expend more in reinstatement than it would have cost to reinstate such property as it was at the time of the occurrence of such loss or damage, not more than the sum insured by the company thereon. शर्त नंबर 14, कंपनी अपने इख्तियार पर होने या पहुंचने वाले नुकसान की रकम अदा करने के बजाय नुकसान ज़दा या तबाहशुदा अमलाक या इसके किसी भी हिस्से को बहाल या तब्दील कर सकती है, या ऐसा करने में किसी दूसरी कंपनी या बीमा कुनिंदगान के साथ शामिल हो सकती है, लेकिन कंपनी हूबहू या मुकम्मल तौर पर बहाल करने की पाबंद नहीं होगी, बल्कि सिर्फ इस तरह जब हालात इजाज़त देते हैं और माकूल तरीके से, और किसी भी सूरत में कंपनी बहाली पर इससे ज़्यादा खर्च करने की पाबंद नहीं होगी जितनी इस तरह की जायदाद को बहाल करने के लिए इसकी लागत होगी, जैसा कि इस तरह के होने या पहुंचने वाले नुकसान के वाक़े के वक्त थी, और वो कंपनी की तरफ से ज़रा बीमे से ज़्यादा ना हो। If the company so elect to reinstate or replace any property, the insured shall, at his own expense, furnish the company with such plans, specifications, measurements, quantities, and such other particulars as the company may require, and no acts done or caused to be done by the company with a view to reinstatement or replacement shall be deemed an election by the company to reinstate or replace. अगर कंपनी किसी जायदाद को बहाल करने या तब्दील करने का इंतखाब करती है तो बीमादार अपने खर्चे पर कंपनी को ऐसे मंसूबे, तसरीहात, पैमाइश, मिकदार और ऐसी दीगर तफसीलात फराहम करेगा जिनकी कंपनी को ज़रूरत हो, और कंपनी की जानिब से बहाली या तब्दीली के मकसद से किए जाने वाले किसी भी काम को कंपनी की जानिब से बहाल करने या तब्दील करने का इंतखाब नहीं समझा जाएगा। If in any case the company shall be unable to reinstate or repair the property hereby insured, because of any municipal or other regulation in force affecting the alignment of streets, or the construction of buildings, or otherwise, the company shall, in every such case, only be liable to pay such sum as would be requisite to reinstate or repair such property if the same could lawfully be reinstated to its former condition. अगर कंपनी बल्दियाती या दीगर ज़ाब्ते के नफाज की वजह से सड़कों को सीधा करने या इमारतों की तामीर या किसी और सूरत में बीमाशुदा अमलाक को बहाल या मरम्मत करने से कासिर होगी, तो कंपनी ऐसी हर सूरत में सिर्फ इतनी रकम अदा करने की ज़िम्मेदार होगी जो ऐसी जायदाद को बहाल करने या मरम्मत करने के लिए ज़रूरी होती, अगर इसे कानूनी तौर पर इसकी साबका हालत पर बहाल किया जा सकता। Condition 15. The insured shall at the expense of the company, do and concur in doing, and permit to be done, all such acts and things as may be necessary or reasonably required by the company for the purpose of enforcing any rights and remedies, or of obtaining relief or indemnity from other parties to which the company shall be or would become entitled or subrogated, upon its paying for or marking good any loss or damage under this policy, whether such acts and things shall be or become necessary or required before or after his indemnification by the company. शर्त नंबर 15, बीमादार कंपनी के खर्च पर वो तमाम अमल और कार्रवाई करेगा और करने में इत्तफाक करेगा और करने की इजाज़त देगा जो कंपनी को किसी भी हकूक़ या बहाली के नफाज के मकसद के लिए ज़रूरी या माकूल तौर पर दरकार हों, या दीगर फ़रीक़ैन से रियायत या मुआवजा हासिल करने के लिए जिसकी कंपनी इस पॉलिसी के तहत किसी भी होने या पहुंचने वाले नुकसान की अदायगी या निशानदही करने पर इसकी हकदार हो जाएगी या मुंतकिल शुदा कानूनी हकूक़ रखेगी, चाहे इस तरह के अमाल और कार्रवाइयाँ कंपनी की तरफ से नुकसान की भरपाई से पहले या इसके बाद ज़रूरी या दरकार हों या बन जाएं। Condition 16. If at the time of any loss or damage happening to any property hereby insured, there be any other subsisting insurance or insurances, whether affected by the insured or by any other person or persons, covering the same property, the company shall not be liable to pay or contribute more than its rateable proportion of such loss or damage. शर्त नंबर 16,
اگر یہاں پر کسی بیمہ شدہ املاک کو ہونے یا پہنچنے والے نقصان کے وقت چاہے بیمہ دار کی طرف سے یا کسی دوسرے فرد یا افراد کے ذریعے کوئی اور ایک یا ایک سے زائد انشورنس موجود ہوں جو ایک ہی املاک کا احاطہ کر رہی ہوں، تو کمپنی اس طرح کے ہونے یا پہنچنے والے نقصان کے لیے اپنی قابل شرح تناسب سے زیادہ ادائیگی یا حصہ ڈالنے کی ذمہ دار نہیں ہوگی۔ Condition 17. If the property hereby insured shall, at the breaking out of any fire, be collectively of greater value than the sum insured thereon, then the insured shall be considered as being his own insurer for the difference, and shall bear a rateable proportion of the loss accordingly. Every item, if more than one, of the policy shall be separately subject to this condition. شرط نمبر 17، اگر یہاں پر بیمہ شدہ املاک کی اجتماعی مالیت کسی لگنے والی آگ کے وقت زر بیمہ سے زیادہ ہوئی تو بیمہ دار کو اس فرق کے لیے خود اپنا بیمہ کنندہ سمجھا جائے گا اور اس کے مطابق ہونے والے نقصان میں اسی نسبت سے نقصان کا شراکت دار ہوگا۔ اگر ایک سے زائد آئٹم ہوں تو پالیسی کا ہر آئٹم الگ سے اس شرط کے تابع ہوگا۔ Condition 18. If any difference arises as to the amount of any loss or damage, such difference shall independently of all other questions be referred to the decision of an arbitrator, to be appointed in writing by the parties in difference, or if they cannot agree upon a single arbitrator, to the decision of two disinterested persons as arbitrators, of whom one shall be appointed in writing by each of the parties within 2 calendar months after having been required so to do in writing by the other party. In case either party shall refuse or fail to appoint an arbitrator within 2 calendar months after receipt of notice in writing requiring an appointment, the other party shall be at liberty to appoint a sole arbitrator, and in case of disagreement between the arbitrators, the difference shall be referred to the decision of an umpire who shall have been appointed by them in writing before entering on the reference, and who shall sit with the arbitrators and preside at their meetings. The death of any party shall not revoke or affect the authority or powers of the arbitrator, arbitrators, or umpire respectively, and in the event of the death of an arbitrator or umpire, another shall in each case be appointed in his stead by the party or arbitrators, as the case may be, by whom the arbitrator or umpire so dying was appointed. The costs of the reference and of the award shall be in the discretion of the arbitrator, arbitrators, or umpire making the award. And it is hereby expressly stipulated and declared that it shall be a condition precedent to any right of action or suit upon this policy that the award by such arbitrator, arbitrators, or umpire of the amount of the loss or damage if disputed shall be first obtained. شرط نمبر 18، اگر کسی ہونے یا پہنچنے والے نقصان کی مالیت مقدار کے بارے میں کوئی اختلاف پیدا ہوتا ہے تو اس طرح کے فرق کے لیے دیگر تمام سوالات سے آزادانہ طور پر ایک ثالث کے فیصلے سے رجوع کیا جائے گا، جس کا تقرر فریقین اختلاف کے ذریعے تحریری طور پر کیا جائے گا، یا اگر وہ کسی ایک ثالث پر اتفاق نہیں کر سکتے ہیں تو دو غیر متعلقہ افراد کے بطور ثالث کے فیصلے کے لیے، جن کا تقرر ضرورت پڑنے کے بعد تحریری طور پر 2 کیلنڈر مہینوں کے اندر فریقین اختلاف میں سے ہر ایک کی جانب سے کیا جائے گا، ایک ثالث دونوں فریقین کی جانب سے مقرر کیا جائے گا۔ مطلوبہ تقرری کا تحریری نوٹس وصول ہونے کے بعد اگر کوئی فریق 2 کیلنڈر مہینوں کے اندر ثالث مقرر کرنے سے انکار کر دے یا ثالث کا تقرر کرنے میں ناکام ہو جائے تو دوسرا فریق واحد ثالث مقرر کرنے کے لیے آزاد ہوگا، اور ثالثوں کے مابین اختلاف کی صورت میں فرق کو ایک امپائر کے فیصلے کے حوالے کیا جائے گا جسے انہوں نے ریفرنس میں داخل ہونے سے پہلے تحریری طور پر مقرر کیا ہوگا، اور جو ان کے اجلاسوں کی صدارت کرے گا۔ کسی بھی فریق کی موت بالترتیب ثالثوں یا امپائر کے اختیارات یا قانونی حیثیت کو منسوخ یا متاثر نہیں کرے گی، اور کسی ثالث یا امپائر کی موت کی صورت میں ہر معاملے میں اس کی جگہ کسی دوسرے کو اس فریق یا ثالث
जैसा भी मामला हो के ज़रिए मुकर्रर किया जाएगा, जिसने इस तरह मरने वाले सालिस या अंपायर को मुकर्रर किया था। रेफरेंस और फैसले के अखराजात फैसला करने वाले सालिस, सालसों या अंपायर की सवाबदीद पर होंगे और इसके ज़रिए वाज़ेह तौर पर तय किया जाता है और ऐलान किया जाता है कि किसी तनाज़े की सूरत में इस पॉलिसी पर किसी भी हक़ के कार्रवाई या मुकदमे के लिए ये शर्त होगी कि ऐसे सालिस, सालसों या अंपायर की तरफ से किसी होने या पहुंचने वाले नुकसान की रकम का फैसला पहले हासिल किया जाएगा। Condition 19. In no case whatever shall the company be liable for any loss or damage after the expiration of 12 months from the happening of the loss or damage unless the claim is the subject of pending action or arbitration. Condition 20. Every notice and other communication to the company required by these conditions must be written or printed. Condition 21. This insurance is subject to the laws of the Islamic Republic of Pakistan and the exclusive jurisdiction of the courts in Karachi. शर्त नंबर 19, किसी भी सूरत में कंपनी किसी होने या पहुंचने वाले नुकसान से 12 माह की मुद्दत ख़त्म होने के बाद इस होने या पहुंचने वाले नुकसान के लिए ज़िम्मेदार नहीं होगी जब तक कि क्लेम, नुकसान की भरपाई का दावा, ज़ेरे इल्तवा कार्रवाई या सालसी का मौजू ना हो। शर्त नंबर 20, इन शराइत के तहत कंपनी को दी जाने वाली हर इत्तला या दीगर मवासलाती राब्ते तहरीरी या छपे हुए प्रिंट होना ज़रूरी हैं। शर्त नंबर 21, ये इंश्योरेंस इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान के कवानीन और कराची की अदालतों के खुसूसी दायरे इख्तियार के ताबे हैं। जी नाज़रीन, उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। आपसे गुजारिश है हमें अपनी कीमती राय से आगाह कीजिएगा।